today for our friends here and many others across the various districts will make us important. Now let me try and tell you why it is so important and why we believe we are actually starting off a true revolution, and why when RBI and RBIH originally suggested that we should look at the entire rural digitization, Federal Bank was so excited and so ready to be at the forefront. We live in a world today where change is the only constant. So many things are happening, whether it is the Western world or India, or the various talk about inflation, war. All that is actually fundamentally shifting the entire story of how economies are evolving, how people are readjusting to new realities, how the world is being taken over by digital, whichever walk of life we are in. Now in such a situation, in India in particular, where we are talking of where Mahatma Gandhi famously said, India lives in its villages. We have 7 lakh villages in India. Take Tamil Nadu, we have like probably 50 lakh people who are small and medium farmers who can potentially be an audience for anything that will help them do their job better. And ultimately we know that credit and easy availability of credit makes life easier for the farmer. And that's one side. Second, technology and digital is changing everything. WhatsApp, use of Facebook, use of technology is becoming a reality of life. So when we think about the large number of people who are desiring and deserving credit, there is availability of technology. As a bank, our job is to collect money and deliver money to the most deserving people. Nothing better than using technology, nothing better than finding the most deserving and being the agent for making that happen. So when Reserve Bank of India and RBIH, the innovation hub of which the CEO is here and Madam is here from RBI, suggested we should look at such projects, and thankfully our friends from TN-eGA were supportive of it, we thought we must do this as an experiment, as a pilot in Tamil Nadu. And today is that day when actually all the effort of many months using technology, using the many people who need the facility, and I'm so happy. That's why I said I am happy to be here, rather than my presence adding value. Actually being here adds value to the project. So once again, I want to suggest that Federal Bank treats these as both our social requirement, but also as an obligation to society, but more importantly an opportunity to serve and make sure everybody comes out ahead. நீங்க பாத்துறீங்க ஒரு 4-5 நாள் முன்னாடி ஒரு எக்கச்சக்க வாட்ஸ்அப் வந்தது. Federal Bank was the only bank where a robo came and collected the sanction order from the bank. I don't know how many of you saw that. Tomorrow the RBI governor is launching many projects, one of which is how Federal Bank and an exchange house is working with RBI on transferring money from overseas to India using modern day technology. So whether it is in the area of remittance, whether it is in the area of lending to new age capability like a robo, or simple requirement of many of our farmer friends who need credit, we are trying to marry technology, the need, and our ability to be a lender and bring them together. So I think today is a very special occasion. I once again thank RBI, I thank the RBI Innovation Hub for encouraging us to be part of it, and to Mr. Pandyan and team for choosing us as your preferred partner to work in the state. I only want to say that this is only the beginning. This pilot success will make sure that we can do many more in Tamil Nadu and beyond. So once again, அவரோட பட்டா சிட்டா அடங்கல் ஏற்கனவே பல பேங்க்ல இருந்து வாங்கியிருக்காரா இல்லையா, என்ஓசி வேணும் அதுன்னு கேட்டுட்டு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டார்ச்சராக இருக்கும், இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் அவங்க சைடு அதெல்லாம் மேண்டேட்டரி ஃபார்மாலிட்டி, ஆர்பிஐ சொன்னது கைட்லைன்ஸ். அப்போ இது ரெண்டும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது? ஒரு இடத்துல விவசாயிக்கு இமிடியேட்டாக லோன் வேணும், என்னோட சைடு ஆர்பிஐயோட கைட்லைன்ஸ் இருக்குது, பேங்கோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது, அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியாது. அதுக்கான இணைப்பு பாலம் தான் இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணுற ஒரு சொல்யூஷன்.
இதில் என்னென்னா நான் TN-eGAல சார்ஜில் இருக்கும்போது ஒரு விவசாயிக்கு தேவையான அனைத்து டாக்குமெண்ட்டும் நிலம்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல ஏற்கனவே நம்ம கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம், டிஜிட்டைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அவரோட பட்டா, சிட்டா, அடங்கல், அவரோட வாரிசு சான்றிதழ் எல்லாமே இருக்கு. அதை வந்து RBI மாதிரி ஒரு ஐ தேங்க் டு RBI ஃப்ரம் தி ஹார்ட். ஏன்னா இந்த இனிஷியேட்டிவ் நிறைய பேங்க் வந்து RBI இன்னோவேஷன் ஹப் ட்ரை பண்ணும்போது லாட் ஆஃப் பேங்க்ஸ் ஆர் நாட் வில்லிங் டு கம் ஃபார்வர்ட். 1-2 பேங்க் தே ட்ரைட் இட் பட் தே ஃபெயில்ட் இட். ஐ எம் ஹாப்பி தட் RBI ஹேட் இந்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இதுக்கடுத்தும் நம்ம RBI கூட இருந்து இதை எடுத்துட்டு போகணும். இது எப்படி இந்த மெக்கானிசம் ஒர்க் பண்ணுதுன்னா, பேக் எண்ட்ல தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தோட அனைத்து தரவுகளும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. ஏற்கனவே ஒரு தரவு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், உழவன் தரவு ஒரு இது இருக்கு, ஆப்னு ஒன்று இருக்கு. அதுல பெரும்பாலும் எல்லா விவசாயியும் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. அதுல மானியத்தை பத்தின குறிப்பு, விவசாயிக்கு என்னென்ன எங்கே கிடைக்கும், ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஒரே ஒரு மாடியூல் இல்லை, ஒரே ஒரு விஷயம் இல்லாததான் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான நிதி உதவி செய்யறதுக்கான மெயினான ஒரு தரவு எதுவுமே இல்லை. அதனால KCC மாதிரி கிசான் கிரெடிட் கார்டு இந்த ஒரு திட்டம் ரொம்ப முக்கியமான திட்டம். ஏன்னா RBI மேண்டேட் பண்ணியிருக்கு, வருஷம் வந்து ஒரு 60% to 70% ப்ரையாரிட்டி லெண்டிங்னு சொல்லுவாங்க. இது இந்த பணத்தை வந்து விவசாயிகளுக்கு கொடுத்தே ஆகணும். விவசாயத்துக்கு மட்டும் இல்லை, MSME மற்ற செக்டருக்கும் கொடுத்தே ஆகணும். அப்போ இந்த தரவு எப்படி பயன்படும்னா, பேக் எண்ட்ல இருந்து நாங்கள் அனைத்து தேவையான இன்புட்டையும் இந்த ஆப்பை கொடுத்துருவோம். அதனால ஒரு பேங்கர்ஸ்க்கு வந்து அவருக்கு தெரியும் அவர் யாருக்கு கடன் கொடுக்க போறாரு, அந்த சொத்து அவரோட சம்பந்தமானதா இல்லையா, அவரோட ஏற்கனவே ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்கு, எல்லாமே டீட்டெயில் வந்துடும். அதுக்கடுத்து அவங்க ஃபார்மாலிட்டிஸ் தென் தே வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட். அவங்க வந்து ஃபீல்டு விசிட் பண்ணலாம், இல்லாட்டினா யார்ட்டையாவது ஒரு நியர்பை பேங்க் கரஸ்பாண்டன்ஸ் செக் பண்ணிட்டு தென் அதுக்கடுத்து இமீடியட்டா ரிலீஸ் பண்ணலாம். இன்ஸ்டன்டா ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா மேக்ஸிமம் 1,60,000 வரைக்கும் ஒரு ஃபார்மர்ஸ் எலிஜிபிள் மேக்ஸிமம் KCCல. ஆனால் ஒரு டோக்கன் அமௌண்ட் ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து மற்ற ஃபார்மாலிட்டியை முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து பணத்தை கொடுத்துடலாம். அதனால இமீடியட்டா ஒரு விவசாயிக்கு தேவைப்பட வேண்டிய பணம் முதலீடா அவருக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது கைக்கு போயிட்டா அவர் தானா அவரோட விவசாயத்தை ஆரம்பிச்சிருவாரு. இது ஒரு சின்ன இனிஷியேட்டிவ் தான். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லா கவர் ஆனப்புறம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பெரிய சேலஞ்சே வந்து விவசாயத்துல இருந்து அடுத்த தலைமுறைகள் விவசாயத்துக்கு வரதில்லை. எல்லாம் செகண்ட் செக்டர், டெரிஷரி செக்டரை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க, எல்லாம் வேற சர்வீஸ். இதனால இப்போ ஃபார்மர்ஸுக்கு தேவையான நேரத்துல தேவையான பணம், தேவையான மானியம், தேவையான உதவி கிடைச்சுன்னா கண்டிப்பா இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் வந்து அதிலே சஸ்டெயின் பண்ணலாம், அடுத்த தலைமுறையை மோட்டிவேட் பண்ணி எடுத்துட்டு வரலாம். இன்னும் தேவையான ஆக்கப்பூர்வமான ப்ரொடக்டிவிட்டி எல்லாமே தமிழ்நாட்டிலே தேவையானதை வந்து நம்ம இங்கேயே உற்பத்தி பண்ணி செலவு பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உதவியா இருக்கும். அதனால தேங்க் டு RBI, தேங்க் டு ஃபெடரல் பேங்க். அதாவது இன்னைக்கு ரிசர்வ் பேங்கும், ரிசர்வ் பேங்க், ஃபெடரல் பேங்க், தமிழ்நாடு இ-கவர்னன்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு வந்து திட்டத்தை விவசாயிகளுக்காக இறக்கியிருக்கோம். அதாவது 5-10 நிமிஷத்துலேயே பட்டா சிட்டா வச்சுட்டு விவசாயிகளுடைய தோட்டத்துக்கே சென்று அங்கேருந்தே எல்லாம் டிஜிட்டலாக ஆன்போர்ட் பண்ணி லோன் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு திட்டம். இது பைலட்டாக வந்துட்டு இப்போ மதுரை, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இன்றைக்கி லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். போக போக தமிழ்நாடு மொத்தமாகவே இது லான்ச் பண்ணுவோம். அது வந்துட்டு பேங்க் நேரடியாகவும் பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ட் மாடலையும், அதுக்கப்புறம் சுகர் ஃபேக்ட்ரி, மில்க் யூனியன்ஸ் அவர் வழியும் எல்லாம் சேர்ந்து திட்டத்தை நடைபெற வைக்க நாங்கள் திட்டம் போட்டுருக்கோம். மினிமம் நான் அவங்களுக்கு எவ்வளோண்ணா 5,000 தொட்டு 1.6 லேக் 1.6. அதாவது இதில் வந்துட்டு செக்யூரிட்டி இல்லாமல் கொடுக்குறதுனால 1.6 லேக்ஸ் மேக் இப்போ ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்கோம். TN-eGA கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த லீன் மார்க்கிங் ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வரதான் பெரிய லோனும் கொடுக்கும். அதாவது இந்த சலுகை எல்லாம் இருக்கிறதா தான் 4% வரும், இல்லாட்டி 9% முடியும். பேங்க் டைரக்ட் சலுகை இல்லாத லோன்னா டைரெக்டாக பேங்க் 9%. இது வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு அப்ளிகேஷன் டெவலப் ஆகலை. நாங்கள் வந்துட்டு ஃபார்மேட் டோர்ஸ்டெப்பில் போய் கொடுப்போம், இது பண்ணுவோம். போக போக ஒரு அப்ளிகேஷன் கூட டெவலப் பண்ணுவோம். இல்லை, அது 2 விதத்தில். அது ஒரு விவசாயியே திருப்பி கட்டணும். சில இடத்துல நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அந்த சுகர் ஃபேக்ட்ரி, மில்க் யூனியன் அவங்க மாதிரி டைப் பண்ணிவிட்டு அவங்க சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஸ்டண்ட்டாக கொடுக்கும்போது அவங்களே அவங்க பேமெண்ட்டில் எங்கள் வழியாக ரூட் பண்ணுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கலெக்ஷன் வேலை எங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி சிட்டா அவங்களுக்கு
உங்களுக்கு லேண்ட் இருக்குன்றதுக்கு ப்ரூஃப், அதாவது சர்வே நம்பர் ஃபீட் பண்ணால் தான் அந்த அது த்ரூ ஆகும், வெரிஃபிகேஷன் நடக்கும். அதை கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா அதை வச்சுட்டு வெரிஃபை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு லேண்ட் ரெக்கார்டில் இருக்குது, அவங்க பேரில் லேண்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் வந்துட்டு மோகன், இந்த ஃபெடரல் பேங்கினுடைய விவசாய தொழில் பிரிவினுடைய தலைவராக. Our aim was to, and our dream, how do we ensure that 100 crore people in India get credit easily, get financial services easily. Frictionless finance for 1 billion Indians is our motto. And when we thought of one of the largest segments in the country, that is farmers, especially small and marginal farmers, we asked ourselves, how can we make it frictionless for them? And today is the day when, honestly, not just Reserve Bank Innovation Hub's dream, my personal passion of ensuring that a small loan in Tamil Nadu to begin with can be given instantly. So I am so delighted, I can't tell you, because it was an idea a few months back, but thanks to the fact that Federal Bank said, you have an idea, we are with you. That's not easy to say, but thank you. Said, let's go out and try and implement this idea. And today is the day when we are ensured that if we get a chance, talk to farmers, some of you in the media, how much time does it take for them to get a loan? 3 to 4 weeks. How many visits to the bank branch? How much of a problem they face? And thanks to this initiative, thanks to Tamil Nadu government's initiative to work with us and with Federal Bank, we are here where as you'll see with 9 farmers and 3 of our friends here, that we will be able to give a loan in a very frictionless manner. And as we said, we look forward to working with Tamil Nadu government, Federal Bank to scale it in the state of Tamil Nadu across other districts, as well as scale it across India. That's what I have to say. Thank you very much.